Hello everyone, happy evening and greetings to you all. Hope you have been enjoying Dasara holidays, short vacation, and you must have watched OG movie by this time. Let us now review it from our point of view with overall verdict, as well as we also learn English words from this movie reviews. Yeah, you might have observed that we did movie reviews exclusively to enhance our English language skills with special reference to vocabulary and expressions. So, without any further ado, let's get started with the movie review. And in this movie, we will look at the overall feeling, overall opinion, and the criticism and audience reception. How well did the fans as well as the general audience perceive about the movie, and themes and tone of the movie from the user audience point of view and from the director point of view, and the directional and technical aspects of the movie, performances of the crew, cast, and as well as the different vocabulary words that we come across in this movie review. So, the title of the story is They Call Him OG. So, what does the word OG expand for here? The story is starring Pawan Kalyan in the titular role. Here, OG stands for Ojas Gambira. Ojas Gambira. Can you see here? Ojas Gambira. Right? So it's a Telugu movie which was released on 25th September in the Telugu language. So having the gangster action drama directed by Sujit, starring Pawan Kalyan in the main role. The story follows Ojas Gambira, a former samurai and gangster who returns to Mumbai's underworld after years in exile, means jail, to protect his surrogate family and take on rival mafias. So we will explore the meanings and the different expressions in the next slide. First, let us understand the introduction to the movie. The film mixes or blends high octane action. Underline this word, high octane action, powerfully packed and mass appealing character with emotional drama, though the execution is uneven. So, with this backdrop, let us now move on to the plot and narrative of the movie. The film opens with a gripping setup revolving around a container of RDX explosives at Mumbai's port, with various criminal factions desperately seeking to control OG, a warrior with strong various criminal factions strong moral compass is the sole protector of this territory. సో మీరు ట్రైలర్ చూసినట్టుగా దిస్ గ్రిప్పింగ్ సీన్ ఎంట్రీ సీన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ మాస్ అపీలింగ్ వేలో ఉంటుంది. హౌఎవర్ మల్టిపుల్ సబ్ ప్లాట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ లవ్ స్టోరీ and a revenge arc disrupt the narrative flow, making parts of the story feel predictable and repetitive. So, this is one of the negative aspects of the movie, that the audience did predict the entire story in the subsequences, and it becomes a bit repetitive as the other versions of the main character. Now, in this introduction and the plot of the movie, the words we have learnt from the review is a powerful explosive used in military and industrial applications. So here the new word is RDX. Like this, moral compass, a personal sense of right and wrong guiding behavior. So here we got the word a strong moral compass. So as a warrior and in terms of the role Ojas Gambira, he has to be equilibrium by doing this moral compass. And subplot is a secondary storyline supporting the main plot. Predictable means easily foreseen and expected. Repetitive means occurring over and again without variation. So these are the new words that we learned from this introduction and narrative. Now let's go to the second item of the movie review, where we discuss the performances of the main roles. Here, Pawan Kalyan
carries the film with commanding screen presence, as you all can easily witness in the theaters or wherever you watched it. You can see that his presence is omnipresent, means everywhere, showcasing moments of intense emotion and action. So, unlike Arihara Veeramallu, this movie is worth watchable for his screen presence and action. His portrayal of OG as a fierce but principled warrior is the film's strongest element. So, the strongest element is his fierce and principled warrior. Now, let us look at the another aspect of the villain here. Imran Hasmi's first time entry in Telugu movies called debut as the antagonist villain adds a fresh flavor, but his character lacks depth due to the limited writing. సో ఇక్కడ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అతనికి ఒక స్కోప్ అనేది చాలా నేరోగా ఉండడం వల్ల ఇట్ నీడ్స్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ depth in his characterization. That's what the audience felt. Here, we also discuss the heroine, Priyanka Mohan, and other supporting actors contribute adequately through their roles are mostly underdeveloped. So, though there was a romantic and good bonding between the hero and heroine, but it was not employed properly to appeal and captivate the attention of the different audiences, right? So in these performances we have observed that screen presence, antagonist, and developed as the new vocabulary words and expressions that we need to keep in mind. Now coming to direction and technical aspects, here the director Sudhit's direction spotlights stylish, especially the choreographed gunfights and sword fights involving OG's katana. So here is the name of the fight, OG's katana. Cinematographer Ravi K. Chandran delivers visually striking frames, while S.S. Thaman's music score amplifies the film's energy. However, the screenplay occasionally suffers from sluggish acting అండ్ క్లటర్డ్ నెరేటివ్ థ్రెడ్స్. సో సినిమా ఎంత అప్పీలింగ్ ఉన్నప్పటికీ మధ్య మధ్యలో కొన్ని స్లగ్గీస్ పేసింగ్, ఆ యొక్క వేగం అనేది అక్కడక్కడ కొంచెము డీయాక్టివేటింగ్గా అనిపించడం జరిగిందనమాట. సో ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పదాలు కొరియోగ్రాఫ్డ్, కేర్ఫుల్లీ అరేంజ్డ్ అండ్ ప్లాన్డ్ మూమెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ డాన్స్. కటానా, ఏ ట్రెడిషనల్ జపనీస్ వర్డ్ యూజ్డ్ బై సమురాయి. సో దిస్ ఈస్ ద fight name used in Japanese context. Pacing, the speed at which a story unfolds. Cluttered, crowded and confusing due to excess elements. So at a time లో ఇక్కడ క్లటర్డ్ నెరేటివ్ థ్రెడ్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడము, ఆడియన్స్ని కొంచెం డీవేట్ చేయడము, అర్థం కాకుండా ఉండడం అనమాట. ఇలాంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని అక్కడక్కడ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వడము, స్టఫ్ చేయడం వల్ల it has got the negative aspects. Now, themes and tone. The film explores the themes of loyalty. సో ఈ మూవీలో మనం నేర్చుకున్న అంశాలని ఒక లాయాలిటీ, నమ్మకత్వం, రివెంజ్, ప్రతీకారం, హానర్ విత్ ఇన్ ద గ్రిట్టి గ్యాంగ్స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్. సో ఇక్కడ ఓజీ క్యారెక్టర్లో నెగిటివ్ రోల్ అయినప్పటికీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్యాంగ్స్టర్, బట్ అక్కడ మోరల్ కంపాస్, అక్కడ ఆదరణ పొందడము గ్యాంగ్స్టర్గా, ఈ నేపథ్యంతో ఓజీస్ యొక్క samurai code juxtaposes, means mingles with violence with a sense of justice. సో ఇక్కడ వైలెన్స్ ఉంది, అదేవిధంగా జస్టిస్ ఉంది. ఈ రెండు అంశాలని జక్స్టపోజ్ అంటే కేర్ఫుల్లీ బ్లెండెడ్ అండ్ ఓవర్లాప్డ్. విత్ ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ ఎయిమ్ టు యాడ్ డెప్త్, దే సమ్టైమ్స్ ఫీల్ ఫోర్స్డ్ ఆర్ సూపర్ఫిషియల్, డైల్యూటింగ్ ద ఫిల్మ్స్ ఇంపాక్ట్. సో ఓవరాల్గా ఫిల్మ్ ఇంపాక్ట్లో ఇవి అక్కడక్కడ సూపర్ఫిషియల్గా అనిపించినప్పటికీ ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ను డెప్త్గా యాడ్ చేయడం వల్ల ఇట్ బికమ్స్ బిట్ అపీలింగ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. సో ఇందులో మనం నేర్చుకున్న వర్డ్స్ని లాయలిటీ, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, జెక్స్టపోజ్, కాంట్రాస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ టు క్లోజ్ టుగెదర్. సో కాంట్రాస్టింగ్ అపోజింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ వైలెన్స్ అండ్ జస్టిస్ జస్టపోజ్డ్ ఆర్ కాంట్రాస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్. Superficial, lacking depth and sincerity.
డైల్యూట్ టు వీకెన్ ఆర్ లెసన్ ఇన్ ఫోర్స్, వాటి యొక్క ప్రభావం డైల్యూట్ అయిపోయిందన్నమాట. సో ఇది మనకు సూపర్ఫిషియల్గా అప్పుడప్పుడు డైరెక్షన్లో అనిపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క మూవీని క్రిటిసిజం అండ్ ఆడియన్స్ రిసెప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే, క్రిటిక్స్ హ్యావ్ ప్రైజ్ ద ఫిల్మ్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, పవన్ కళ్యాణ్స్ charisma, not charisma, it's charisma and technical fineness, but criticize predictable writing and uneven storytelling. The heavy fan service makes it resonate mostly with Pawan Kalyan's fans, while general audiences may find it the narrative lacking in originality and depth. సో జనరల్ ఆడియన్స్కి ఇది కొంచెము అప్పీలింగ్గా లేదు, కానీ సాలిడ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్కి ఇట్ బికమ్స్ బ్లాక్ బస్టర్. సో ఇట్ బికమ్స్ a worth watching movie from the viewer's point of view. So overall verdict is, we call him OG with delivering stylish high energy entertainment with strong star power Pawan Kalyan's presence, but stumbles in storytelling and character development. It's a movie made by fans for fans, celebrating Pawan Kalyan's larger than life persona with memorable action, some emotional beats, but a familiar narrative structures. So dear students, we learned a lot of words from this movie review. Please stay tuned and stay subscribed and do share with your friends. Wish you all happy learning and keep learning. Do take care. Jai Hind. Let's meet with another movie review another some other day.